வீடியோ தொடல சவுண்ட் காதுல உள்ளடா. Usha ma'am, am I audible ma'am? Sir? Ma'am, we just call our academic coordinator ma'am. Sir, now okay? Okay ma'am, but call our academic coordinator. Just make a... Okay. Dear students, if the strength is more, we can't able to accommodate all the people. At the same time, we are now relying all this program in our YouTube live also is coming. Okay, right now share the link. If some people to the left and you can't able to come inside, you can able to use our YouTube link so that it will be used for you to just see what is happening in our live program. Okay, so YouTube live will be sharing the link will be shared to you right now. I just put in this message in both your WhatsApp group and also in your chat box right now. Okay, sir. Bye, sir. Good evening. Good evening, Daniel sir. I am Sambat Kumar. Good evening, sir. Some students who just registered, many students registered, but they could not able to continue the tuition fees. They did not pay because they did not get any approval. Those students also would like to join. Is it possible? Hello. Voice is not audible. Sir, regarding this, only Venugopal sir can take decision, sir. Okay, because many students they have registered, but they did not pay because there is no clearances come from SR. That's the reason. I think right, he'll be joined now. You can ask him. Otherwise, you can call him and just ask him. I just share the YouTube link. Okay, please. Thank you. YouTube link. Sampath sir, இருக்கீங்களா? Yes, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் sir. I think start the program. I request all the participants to mute your mic. I request all the participants to mute the mic. At the time sir, can you please can able to unmute and just talk. Right now, please mute your mic. Daniel sir. Yes, ma'am. Voice கொஞ்சம் increase பண்ணுங்க. Sound ரொம்ப லோவா கேக்குது. Just a minute.
Now it's audible, ma'am? Okay, good. Okay. Usha ma'am, pass this YouTube link even in the group, WhatsApp Sir, group. now also please increase your voice, sir. Voice ரொம்ப low கேக்கு. Um, am I audible now? Yeah, okay, sir. Ma'am, please pass a YouTube link in the WhatsApp group For whom? for all the people, ma'am. We have the batch one, no? The Yes. WhatsApp group. WhatsApp group. Please In share this WhatsApp in the YouTube group, link. I have to share YouTube link. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. Now I share. Venugopal, sir? 1 minute, 1 minute. Okay, sir. ப்ரொஃபசர் டேனியல் Yes, sir. ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்பாங்க அட்மிட் பண்ண சொல்லி. Yes, sir. அவங்க வந்தாங்கன்னா அட்மிட் பண்ணிக்கலாம். Sir, right now we are crossing more than 100. They can join in the YouTube link, sir. ஓகே. Anyone can join in the YouTube link. ஓகே. It's a live streaming. ரைட். அப்ப சம்பத் சார் சொல்லிருங்க. சம்பத் சார். Yeah. YouTube link கொஞ்சம் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? YouTube link. Usha ma'am. Yes, sir. I will share. You share it to Professor Sambat. Thank you, sir. சார் நீங்க எத்தனை பேர் கொடுக்கணுமோ கொடுங்க சார். நம்ம ஸ்டூடெண்டா பார்த்து கொடுப்போம். Okay, sir. Thank you. Sir, shall we start, sir? We'll start now. Let Usha ma'am share the YouTube link so that. Yes, sir. I shared already. Okay, ma'am. Our group and Sambat sir also. Okay, thank you, ma'am. Okay, good evening to all. So today we have orientations for the M.Sc Yoga 2022 batch. So this is our first orientation for this batch. So today's session will be shared by our academic coordinator, Dr. Venugopal sir. He will explain the process of DDE and also the program. Second, by myself, Dr. Daniel Bhaskara will be explaining you where the information will be available in our website, and all the communication will be sent to you will be explained by myself. And third one will be Professor Govindarajan sir. So he will be explaining your ERP process. So everything will be ERPs and we will be having in our university. So what are the procedure, how you have to use this program, and also when your websites and also your official email ID will be explained by him. Next one will be explained by our Dr. Usha madam. She will be your program coordinator and she will be explaining about the program. And the last will be explained by our WCS coordinator Sambat sir. And finally, we'll give us time slot for all the learners to have any queries. We will be addressing all your queries right now. So right now, I request our Venugopal sir, academic coordinator, to start the session. Thank you, sir. Over to you. மாலை வணக்கம். Is it audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, yeah. மாலை வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். On behalf of SRM University and on behalf of Directorate of Distance Education and on behalf of WCSC, our Practices Center Associate, I welcome you all. Asynchronized mode of distance learning from this year onwards. I welcome you for that process. What are all the activities?
So far, you might have attended the classes in your practices center, and the practices center will have the classes, and you will be having theory classes as well as practical classes, that is exercises will be executed by the practices center which you have been associated with on the advice of WCSC Southern Zone Head and SRM facility on behalf of WCSC SRM facilitator Professor Sambat Kumar. He is one of the senior most person, and I have come across some of the issues before starting the program itself. That also I will share it to you so that you can have a clear picture what are all the issues you may come across when you are going to the practices center. Normally we call it practices center, and generally you call it as mandram. Okay. Now this semester onwards, I said we are going for asynchronous mode, and how many of them are not versatile with the regional language Tamil? Because you can study this subject either in Tamil or in English, but SRM is offering you the mode of education is in English. You are expected to write the examination, and you are permitted to write the examination in Tamil also. Right. Now let us go into the process of asynchronization. அதாவது நம்ம நேரடியாக கிளாஸுக்கு போய் உட்கார்ந்து ப்ரொஃபஸர் கிளாஸ் சொல்றத அட்டன் பண்றது சிங்க்ரனைஸ் மோட். கிளாஸுக்கே போகாம சிங்க்ரனைஸா நம்ம இணைகிறோம். அசிங்க்ரனைஸா நம்ம இணையறது இல்லை. ப்ரொஃபஸர் ஒரு இடத்துல இருக்காரு, நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம். அப்போ அந்த கிளாஸ் நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கிறது? அதுதான் ஆன்லைன் மோட். ஸோ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் has given the permission to conduct all this distance education program. They call it normally as ODL, Open Distance Learning, and online program. You can conduct in synchronized mode and asynchronous mode. And this semester onwards, we are following that one. This has been conducted successfully for all other programs except yoga. So that is why that the process incorporation orientation, I call it in a different way. அது ஏன் அப்படி ஒரு சொல்ற ப்ராசஸ் இன்கார்பரேஷன் ஓரியன்டேஷன்? நம்ம யோகான்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம மனசுல என்ன வரும்? நம்ம நேரில் போய் கிளாஸுக்கு போறோம், கேட்குறோம், ப்ராக்டிசஸ் பண்றோம், அப்படின்னா தான் நமக்கு யோகாங்கிறது தெரியும். அப்படி இட் ஹாஸ் பீன் இம்ப்ரிண்டட் இன் அவர் மைண்ட் ஃபார் குவைட் அ லாங் டைம். ஸோ நவ் we are going into the modern technology. All the classes, theory classes will be taken by online. This is point number 1. If you want, you can make a note of it. All the theory classes will be taken by online only. Right. So what is the facility you are having? There are some centers, they are unable to provide the classes, number 1. And some centers, they are providing the lesser number of classes. These are all the issues we come across. To avoid all the things, we will provide a link and a Google Classroom and other thing. It will be provided to you, and the process will be explained by our 2 senior professors. They have been versatile with the process. Okay. Then, next thing is your timetable, your mode of allocation of subject. ரெண்டாவது, இது வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு பாடத்தை கொடுத்தா ஒரு சௌரியம் மூலம் படிப்போம் நம்ம. அப்படி இல்லாம யோகாங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கும்போது நார்மல் தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கும் யோகா தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கும் there is a lot of variances on that. ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளானர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. how many hours you have spent for ஆன்லைன் மோட்ல கிளாஸ்ல எத்தனை மணி நேரம் நீங்க படிக்கிறீங்க? Then how many hours you have to study for the SLM? That is SLM E-mode will be there. E-mode SLM is we call it as a self-learning material.
அதாவது நீங்களாகவே புத்தகத்தை படித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய புத்தகம். அப்ப அது எப்படி இருக்கும்? அது புக்கு மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு. அது லேர்னிங் மெட்டீரியல் கிடையாது. செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல். எப்படி படிக்கணுங்கிறத அது சொல்லும். பட் இஸ் இட் எனஃப்? இட் இஸ் எ கொஸ்டின். We will come to that point when the exam mode comes. I will explain that one. That is not enough. So, அது எத்தனை hours class கொடுப்பாங்க? So, each subject, each theory subject, you will be given 12 hours. For that, the timetable will be provided by Professor Dr. K. Usha, who has been exclusively appointed by SRM University for yoga subject as a subject matter experts. Right? She will also deliver few words and share few ideas with you later on. Now, the main questions, where it will come as from the student point of view. There is anybody has come from Chromebait Matram here? Anybody has come from Chromebait? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sambat sir, please make a note of it. And in Chromebait Matram, there is a query to the student, because in Chromebait 2-3 mantrams are available. I don't know exactly which mantram it is. And for initiation and the processing of these practices, WCSE fixed a fees. That you have to pay it by cash, and you have to take a receipt. Keep the receipt always with you, and that receipt copy you have to provide it to Professor Sambat Kumar. And they have asked another 2,500 rupees additionally. Whether it is true or false, that I don't know. I am not aware of it, because that complaint has not come to us by a written thing. Any complaint, if you have got like that, if they ask excess money or anything else, WCSE, அதாவது வேதாத்ரி மகரிஷி மன்றம், இதை ஒரு சேவையாக உலகளவில் செய்வதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம். இது வியாபார நோக்கம் கிடையாது. இப்ப எஸ்ஆர்எம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நாங்க அசிங்கனைஸ் மோட்ல ஆன்லைன் மெத்தட்ல உங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுக்குறோம். ஆன்லைன் மெத்தட்ல கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஆன்லைன் சார்ஜஸ் இட் வில் பி இன் லேக்ஸ். பட் we are giving you how much fees that you know. Because எங்களுடைய குறிக்கோளும் எளிய மக்களுக்கே இல்லை, யோகாவை ஆத்மார்த்தமா கற்றுக்கொள்ள வேணும் விரும்பக்கூடியவங்களுக்கு இது போய் சேரணுங்கிறது தான் வேதாத்ரி மகரிஷி மன்றத்தோட நோக்கமும் எஸ்ஆர்எம் நோக்கமும். அதனாலதான் வேதாத்ரி மகரிஷி மன்றத்தோட இணைந்து பயிற்சி வகுப்புகளை அவங்களோட இணைந்து நாங்கள் செய்யறோம். ஸோ இதுல சில மன்றம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ரிகார்டிங் த பேமெண்ட், எஸ்ஆர்எம் இஸ் சார்ஜிங் யூ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ், தென் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸுக்கு அப்புறம் டியூஷன் ஃபீஸுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் செமஸ்டர்ல உங்கள்கிட்ட வாங்குறது சர்டிஃபிகேட் சார்ஜஸ் ஃபீஸ். This is the 3 fees SRM is charging, and all the fees don't pay it by cash to any mantram or anybody else. Pay it only on online. In case if you have got a difficulty in paying it on online, you have got a right to contact Dr. Usha. He will advise you whether DD can be accepted or not. Whereas for examination fees, DD will not be accepted. Clear? Now, apart from this fees, they are charging around 2,000 rupees. I think Professor Sambat Kumar will explain that one. For initiation and practices facility charges. இந்த initiation practice facility charges 2000 ரூபாங்கிறது இது ஒன் டைம் ஃபீஸ். இந்த ஒன் டைம் ஃபீஸ்ல அவங்க ஒரு charitable amount தான் வாங்குறாங்க. What are all the benefits they are providing to the students? You look at it. They provide, number 1, hard copy of Vedatri Maharishi Mantrathoda book. Number 2, they are providing 3 days mandatory, rather compulsory PCP classes at Vedatri Maharishi Mantram, which is in India we call it as a Diksha, and Ayush is also calling it as a Diksha, and in global they call it as a yoga initiation and a process of practices. So that is why we call it as a yoga initiation, yoga practice initiations. We are calling it that one. அப்ப என்னதான் சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும், எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும், எக்ஸசைஸ் இல்லை அந்த பயிற்சிகள் பண்ணாலும்,
அது முழுமையடைவது அப்படிங்கிறது அந்த தீட்சாவில் தான் இருக்கு, அந்த இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் அட்டெண்டிங் த ஃபைனல் இயர் செமஸ்டர், தட் இஸ் அ 4th செமஸ்டர் ப்ராஜெக்ட், 3 நாளைக்கு 3 days practices, special practices will be conducted in or nearby Pollachi. So what are all your expenses? Only up and down your expenses only. That is traveling expenses only you have to bear. உங்களுக்கு 3 நாளைக்கு தங்குறதுக்கு இடம், 3 நாளைக்கு சாப்பாடு, அப்புறம் 3 நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் சொல்றது, அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, புக்கு கொடுக்குறாங்க. பயிற்சி வகுப்புகள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் அவங்க நடத்த வேண்டிய தேவைப்பட்டால் நடத்துவாங்க. இத்தனைக்கு சேர்த்து அவங்க வாங்கக்கூடிய சார்ஜ் 2000 only. It is fixed by their charity. It is not fixed by SRM and it is not fixed by your service center. It is fixed by the charity. So I think it is below 2000 also that Professor Sambat Kumar will say. Such a type of rare opportunity you cannot have in any yoga service center at all. That is the key point. Then regarding the students' point of view, then another one more thing it has come. Whatever the practice center, it has been allotted to you. Who allotting that one? It is a big question and a numerical question. It has come very frequently. Professor Sambat Kumar will share his number. Please make a note of it. உங்களுக்கு மன்றம் சார்பாகவும் பயிற்சி வகுப்புகள் சார்பாகவும் ஏதாவது ப்ராப்ளமோ ஏதோ இருந்தால் உடனடியாக ப்ரொஃபசர் சம்பத் குமாரை நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணணும். இதை நல்லா அசுவரத்ராணி போல் 2 வருடமும் படித்து முடியும் வரை உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்ரி டைம் கால் இஸ் கம்மிங் டு அஸ் அண்ட் வி ஆர் கான்டாக்டிங் சார். சார் ஹஸ் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம்ட் அஸ், ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட் டு கான்டாக்ட் மீ, ஐ வில் ஃபைண்ட் த suitable facility for them. Right. Then, in the online mode of education, what you have to remember in your mind? Sir, என்னுடைய மெயிலுக்கு டெய்லி போய் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணுமா? என்னுடைய மெயில் இன்பாக்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு, சில சமயம் இது ஸ்பேம்ல போய் உட்கார்ந்துக்குது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. வாட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஒன்லி த வெப்சைட் URL. What is the website URL? You have to remember. You have, while doing that process of application, or we can call it in the another way, while applying, what is the URL? You have looked at it. The same URL, you keep it in your mind, that is enough. That is, நீங்க 2 வருஷமும் இந்த ப்ரோக்ராம் படிக்கிற வரைக்கும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, srmist.distanceeducation.in. அது போக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு. That's all. All the informations will be there inside. Yeah? Right. Now, next one more thing what I want to share to you is regarding the classes. Again, I have told 12 classes will be given for each theory subject, and the practical also we expect around 12 classes. Right. இது போக எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் உண்டா? இது ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. எஸ்ஆர்எம் கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் ஆஸ் பர் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் நார்ம்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, உங்களுடைய ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு 5 கிரெடிட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்க 150 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். 150 மணி நேரத்துல 10 hours, that is minimum 8 to 10% we have to give. So 12 to 15 hours we have to give. So 12 hours we will give it. 3 hours if it is required, it will be for the interactive sessions. So it all depends upon the students' requirement. So minimum 12 hours will be there. Right? Who will be giving the classes? And all the professors are approved by University Grant Commission norms and approved by SRM University. They will take the classes. Apart from that, anybody will take the classes? It is a question. Yes, there is a possibility. Sometimes Mantram may take the classes for you also, but option is yours. You can attend the classes. There is no issues.
but no, yeah, no, not the cost, not at the cost of your expenses. நீங்க அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு அடிஷனலாக பணம் கொடுக்க வேண்டாம். அவங்க நாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறோம், எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுக்கிறோம், 10 ஹவர் எடுக்கிறோம், 12 மணி நேரம் எடுக்கிறோம், ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிறோம், இதுக்கு நீங்க ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உடனடியாக சம்பத்குமாரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நாங்க என்ன சொல்றோம்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 12 ஹவர்ஸ்ங்கிறது வந்து மேண்டேட்டரி கிளாஸஸ் we will give. Rest of the hours you have to study by yourself. And the practices it will be provided by the practices center you are attached with it. Then once again and the final what I want to share it, இந்த மன்றம் செலக்ட் பண்ணும்போது எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கு சார், எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கு சார், எனக்கு இந்த மன்றம் வேணும் சார் அப்படின்லாம் சொல்லி செலக்ட் பண்றான். அப்படி பண்ணிட்டு கடைசியில் அந்த மன்றம் சர்வீஸ் கொடுக்கலன்னா யூ ஆர் டோட்டலி ரெஸ்பான்சிபிள். WCSC is not responsible. So my humble request is, before selecting the mandram or the practices center, what we call it, you please consult Sambat Kumar, get his concurrency, get his approval, then you join in that particular practices center and associate with them. After hearing the advice from Professor Sambat Kumar, you have associated with the particular practices center, and if you are not happy, or it's not a question of happy, if you are unable to get the proper exercises and other things, you please contact Professor Sambat Kumar. Clear? Right. Then rest of the things regarding examinations and process of attending the classes, your attendance and other thing, everything will be explained by other two processes. Right. And one more question, it is that, sir, I have attended the classes, but it has been marked absent. This is a frequent inquiry come to me. And whenever you are, the professor is almost taking classes for 100 students. And they may call some numbers at random when taking the class, either at the beginning or at the middle or at the end, because it is a flexible mode of classes we are conducting. So when we conduct the classes like that, when they are calling your numbers, if you are not there, then it definitely it means that you are absent. Then such a case is, and if the specific case, it will be dealt by me only, not by Professor Sambat Kumar. Don't disturb it regarding your TCP class attendances. Right. Now I hand over the process explanation system to Professor Daniel Rajkumar, who will explain. Rajkumar sir. Yes, sir. ரொம்ப ஃபாஸ்ட், ஒன்றும் ஃபாஸ்டா சொல்ல வேண்டாம், இடையில முக்கியமான பாயிண்ட் வரும்போது தமிழ்ல சொல்லிடுங்க. சரி சார். ஓகே சார். ஓகே. உஷா மேம், உங்களுக்கும் அதுதான். கோவிந்தராஜன் இருக்காரா? இருக்கா சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஓகே, அவங்க அந்த ERP ப்ராசஸ்ல அடிக்கடி ஃபீஸ் கட்டுறதுலயோ இதுலயோ ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே சார். நம்ம we are frequently facing that one. ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நல்ல தெளிவாக தமிழ்லேயே சொல்லிடுங்க. ஏன்னா இதில் 80% தமிழ்ல புரியுதற்கும், மோரோவர் மதர் டங் தமிழ்ங்கிறதுனால the impact of understanding will be very good. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Right. Okay. .in. So if you type it, okay, so click it. This is our website. Make sure of this website. Whether my screen is sharing? Whether you can able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Okay. So this is our website. It has been divided into three parts over there. First part will be the admission parts. All information will be there. Programs will here. It will be your admission process. Second will be the zone creation will be there. It will be classified into 3 zones. One is the learner zone, faculty zone, and exam zones on that one. So for you, learner zone and exam zone, you have to just go in depth. Okay, just explore this in the 2 zones on that one. The faculty zone is only for the faculty members. Okay, not necessarily you have to go and visit over there. Okay, there are 2 zones you have to visit over there and explore it in detail. And the third part will be our contact. Okay, I'll just come back to the contact later on that one. So first I just take the learner zone and exam zone. So click the learner zone. So you will be having PCP, self-learning material, academic calendar, references, and students link over there. Okay, so these are the very important areas. Okay, so the PCP is nothing but personal contact program. So they do not call it classes. We use the word called, the term we use for the counseling hours.
find out. Other people, please mute your mic. At the end of the session, we will give you a time. There, that time you can able to ask questions. I think Dorai and Parthasathi sir, please mute your mic. Sir, ma'am, otherwise you just okay. Thank you. Thank you. Right. Okay. So, in the case of students link, if you click the students link, okay. For example, if you everyone will be given you a official email ID. From today onwards, all the messages will come only to your official email ID, not to your personal email ID at all. Okay. Before the induction program alone, will use your personal email ID. From today onwards, all the messages will come only to your official email ID alone. So if your personal official email ID will be have 6 characters. The first 2 will be alphabet and next 4 will be your numeric will be there. Suffix will be at srmist.edu.in. Okay, so this will be your official email ID. Everyone will be receiving your official email ID. For this official email ID, if you forgot your password, use this in the category. And regarding all these features, will be explained by our professor Govindaran sir in depth on that one. Okay, coming back here. So here, reference material, UGC materials, everything is there. An academic calendar for this semester. What are the programs and when the exams, everything else will be updated over here. Okay. So coming back to PCP classes, right? So here you find UG, PG, diploma, and new admissions is here. Right now, though you are PG level, so since the right now first semester yoga also is going on, you also first semester yoga for the next batch on that one. So we have been created, put all the information here. This will be applicable till 30th of September. After 30th of September, all this information from here will be transferred to these 3 areas. If you are in the yoga, M.Sc yoga, you will come under PG level, it will be coming over here. Right now, it will be available only in this place on that one. If you click this, the same thing will be visible. So PG to M.Sc yoga, you will be, if you click over here, all the messages will be there. Right now it is under process. So by tomorrow morning it will be updated. Parallelly the session is going on for updations on that one. Right now it's shown from MBA part. Okay. So here we classified each and every batches for hundreds. Okay, every batch will consist of 100 members will be there. Right now, I think yesterday I just saw that total number is 206. So you will be having 3 batches: batch 1, batch 2, batch 3. Like that, you will be classified like this. Okay. So the here we will put the information about register number, from which register number to which register number belongs to batch 1. Okay. Google Meet link will be there. So here you can find GCR link also will be given to you. Google Meet link also will give to you, and the message will be put on that one. The classes will start from this time onwards. Will be information will be available. Right now, this message is for MBA. Okay, the same thing will be followed even for M.Sc yoga too. And the last, you can find the syllabus. Okay, if you click here, you can able to go and see your syllabus copy. All this will be incorporated even for yoga. It is parallelly, and the technical team is doing that. Most probably by tomorrow or day after tomorrow, it will be visible over there. Okay, coming back here. So timetable, if you click this one, timetable for every batches, we put out a timetable like this. If you click this one, immediately the timetable will be opening over there. So when the date, time, everything else is out, and also subject name will be visible. And at the down, we can find the which faculty is going to take and their phone number on that one. Okay. So very important thing is all the classes, every learner has a responsibility of giving to them, acquiring the classes on that one. If any of the classes is not being undertaken by the professors, immediately you have to put a query so that we will immediately go into that and take an action and make sure that everyone will getting all the classes, right? And at the last you find the name list over here. Okay, so the name list, if you click over here, the register number and the name will be there. If you can check your name and also your register number. For the next 2 years, whenever you are calling to the office, you have to use a name and then your register number alone you have to say. Then only the people can able to just identify your process, all the process, whatever the doubt you are asking, immediately they can able to identify from here. Okay, so this is the area I just explained over here. And next, I'm going to the third place called the contact over here.
Okay, so before going to contact, I just I'll slip on, go back here. I just explained to you the learner zones. Next one is the exam zone. Okay, click here, the exam zones. The hall ticket details will be available over here. Timetable. Okay, but this timetable is for the coming batch, no, the already existing batch, no. So the exams, when the exams will be there, which in the code, the exams in the at which date, all will be visible over here on that one. Okay, exam valuation surplus. Whenever the any exam surplus, you can post it over. We'll post it over here. You can able to check on that one. Exam centers. If you click, you can able to see we have the nearly 5 centers over there. Okay, all this information will be available. Question bank and question pattern is also available over here. I request all the students to explore our website daily, at least a weekly, because we just explore. It's a virtual university, right? So you're not coming to college. Rather, you can go here, you can find all your details over there. We will be using the three modes of communications. One will be our website. Second will be our official email ID. That's through email we'll be sending. Third one through your WhatsApp. Right now the WhatsApp also we are going to split into three because the numbers cross more than 200. Batch 1, batch 2, batch 3 will be segregated. Shortly you will get a notification also. Please follow the instruction and join the WhatsApp group. And regarding the WhatsApp group, it is not official than the message. Okay, so since we are using WhatsApp message for social media, you should also pass a message to social media. We are using WhatsApp group. Okay, so it will be free shortly. Only admins can do. Other people can't able to pass a message over there. Okay, so then you can start by your own. That is up to you to decide over there. Okay, so we are using three modes of communication. One is website. Second one is the official email ID and email to your official email. Okay, third one to your WhatsApp group on that one. Okay, and please, people from the please give your WhatsApp number to us. Then only it will be easy for us to add you in the WhatsApp group. Okay. So coming back to the third part is the contact. Okay. So contact. So this is our address. Okay, and directors and ID is also given to you and PCP. Right. So here your madam name is Dr. Usha is in charge as a program coordinator, program in the recharge. So to the her name, Yoga PCP, regarding any classes are not being conducted, immediately post a message to her and at the same time put CC to academic coordinator. This is the hierarchy. Okay. And for example, if you have any doubt related to the books dispatch, you can post here your mail. Otherwise, contact to this number. Okay, this number is also is available over here. So the Jaikmar sir is our taking care of this in the book dispatch and ID card. You can contact to this number. Okay, and he will be letting you when you will be getting all your ID cards, everything details is available over here. Office in the case of fees payment, anything else, office number is there. Our account name is Bhatia. So if you call her and just send any clarifications, you get from her on this one. So this is our website information. The last one is a query session. I told you no, whatever query you are having, just go to this query box and post a query. Related to how to post a query will be explained by Chandra Gunjar in depth. Okay, so here, whenever you have any query, don't use put any message or anything else. Put a query over here, then only go to the concerned person, and immediately you will also get a solution for it. Okay, so this is all about our process and where you get the information. I explained you all. Right now, I asked our professor Vendarajan sir to take the next session of ERP sessions over there. Any doubt in this area will be explained at the last. Okay. Thank you. I'm stopping my presentation. Vendran sir. Yes, sir. I'm continuing. Thank you, sir. Just a second, sir. So I'll be taking you the ERP process. Okay. So as sir mentioned, Daniel sir mentioned, you have got the links here. Okay, இதெல்லாம் எல்லா லிங்க்ஸும் இருக்கு உங்களுக்கு. The links தான் வந்து உங்களுடைய SRM services யூஸ் பண்ணக்கூடிய links. These links are useful for accessing all our SRM services. Okay, so this link is available in our website.
ஓகே, இந்த வெப்சைட்ல நம்மளோட வெப்சைட்லயே இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், srmist distance education.in, you should log in into this website and you should click on learner zone. Okay, when you click on learner zone, you will have the student links. Okay, so students linksங்கிறதுல தான் எல்லா லிங்க்ஸுமே இருக்கு. SRM services நீங்க என்னெல்லாம் tuition fees pay பண்ணனும்னாலும், exam fees or any services if you want to use, this link is available in the student links. So click on student links. Okay, so if you are not able to for example during the enrollment time, you would have received your net id and password, your registration number, net id and password, right? So you would have set your password during that particular time. Okay, உங்களோட enrollment timeல உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும், இந்த மாதிரி வந்து net id வச்சு பாஸ்வேர்ட் அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டாலோ, இஃப் யூ ஹவ் ஃபர்காட்டன் யுவர் பாஸ்வேர்ட் ஆர் யூ வாண்ட் டு செட் எ நியூ பாஸ்வேர்ட், நீங்கள் இந்த லிங்க்ல வந்துட்டு பாஸ்வேர்டு அப்டேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு யூ கேன் செட் யுவர் நியூ பாஸ்வேர்ட். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த பேஜ் வரும். எப்போவுமே உங்களுடைய எஸ்ஆர்எம், யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் எஸ்ஆர்எம் மெயில் ஐடி, அண்ட் எஸ்ஆர்எம் மெயில் ஐடியில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் நெட் ஐடிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் எஸ்ஆர்எம் மெயில் ஐடி இஸ் யுவர் நெட் ஐடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sr4153@srmist.edu.in. if suppose this is your email id, sr4153, that is your net id. Okay, so net id is the first part of email id. உங்க email idல அட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் net idங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து ஐ எம் டேக்கிங் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் மெயில் ஐடி. ஸோ அவருடைய net id டைப் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய கேப்சா கோடு இதை டைப் பண்றேன். Okay, I am typing the net id and password, that is the captcha code. So once I enter, it will take me to the next page. 1 minute, I am typing the wrong captcha, that is why it's showing. Okay, so when I enter the correct captcha code, it will take me to the next page. Okay, so next page la வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட personal email id அந்த இடத்துல இருக்கும். அதுக்கு வந்து OTP வந்திருக்கும். Okay, I will be receiving a OTP in my personal mail ID. So this is the personal mail ID that is attached to this SRM mail ID. I will receive a OTP in this mail. என்னோட personal mail ஐடிக்கு அந்த OTP வந்திருக்கும். அந்த ஓடிபியை நான் இங்கே என்டர் பண்ணும்போது சப்மிட் ஓடிபின்னு கொடுத்தாக்கா இதில் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லாரும் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் வரும்போது அந்த மெயிலே உங்களுக்கு அந்த ரீசெட் பாஸ்வேர்டு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். இதெல்லாம் யூ வுட் ஹவ் டன் இட். ஓகே, ஸோ for accessing all the services of SRM, you require your SRM mail ID and password. Okay, if you have not set it, you can set it by going to srmist.distanceeducation.in, click on learner zone, then password update. Okay, so இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னாக்கா, if you set this password, where and all it is useful is for paying the semester fees and for paying the exam fees. Okay, in the month of February or January or February, you will get your exams. So during that time, you require this. Okay, so net ID and password is required for payment of your exam fees. Okay, so this is the PCART portal. இந்த இடத்துல net ID டைப் பண்ணுவீங்க, இந்த இடத்துல வந்து பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுவீங்க. ஓகே, உள்ள போனீங்கன்னாக்கா you will be able to pay the exam fees and tuition fees. As of now, you don't have anything. Okay, because you are in the starting of the semester. Okay, so when the exam comes, உங்களுக்கு ஜனவரி மந்த் இல்ல பிப்ரவரி மந்த் வந்து அந்த எக்ஸாம் நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது அந்த இடத்துல நீங்க எக்ஸாம் ஃபீஸ் பே பண்றது வந்து பே பண்ணலாம். ஓகே, ரைட்? ஸோ PCART போர்ட்டல் யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் ஸ்டூடெண்ட் லாகின். ஓகே, ஓகே, ஸோ PCART போர்ட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் கமிங் டு ஸ்டூடெண்ட் லாகின். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் லாகின்ங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கீங்க, யூ ஆர் இன் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், யூ டு நாட் ஹேவ் எனி டீடைல்ஸ். ஓகே, யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி டீடைல்ஸ். இதுவே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா யூ வில் ஹேவ் யுவர் மார்க்ஸ், ஓகே, அண்ட் அதர் டீடைல்ஸ். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து யூ கேன் லாகின். ஓகே, நவ் இட் செல்ஃப் யூ கேன் லாகின் அண்ட் சி. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் SRM mail ID and the password, because without the password you cannot log in into any of these services. Okay, so once you log in into the student portal, in this portal majority of the menus are relating to regular.
ஓகே, ரெகுலர்ல படிக்கிறாங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு தான் மெஜாரிட்டியான ஆஃப் தி மெனூஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் பிகாஸ் திஸ் ஆர் காமன் போர்ட்டல் ஃபார் ரெகுலர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, திஸ் அ காமன் போர்ட்டல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டீடைல்ஸ், ஹாஸ்டல் டீடைல்ஸ், இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. ஆனால் சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுடைய மார்க்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு, இல்லைனா அப்ளை ஃபார் சர்டிஃபிகேட்ஸு, ஓகே ரைட், அப்ளை ஃபார் சர்டிஃபிகேட்ஸ், இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலர் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் லிங்க்ஸு, இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே ரைட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சே வாட் தட் இஸ். உங்களுடைய எஸ்ஆர்எம் மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் உங்களால் எக்ஸாம் ஃபீஸ், டியூஷன் ஃபீஸ் எதுவும் பே பண்ண முடியாது. இப்போ கூகுள் ஜிசிஆர் சார் சொன்ன மாதிரி, டேனியல் சார் சொன்ன மாதிரி, இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்டெண்ட் கிளாஸஸ் இன் கூகுள் ஜிசிஆர், there also you require the SRM mail ID and password. Okay, so now what I will do, I will go to this particular Gmail. Okay, so I'll go to this particular Gmail. So now everyone will have your own mail ID, right? So what you are doing, you are typing your SRM mail ID. Okay, you are typing your SRM mail ID and you are typing your password. Suppose if you are typing a wrong password, okay, when a correct password type பண்ணிட்டேன். If you are typing a wrong password, what you should do, you should go to this particular portal and set the password. Okay, sometimes what people will do is in the Gmail ல வந்து அந்த forgot password னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு சார் forgot password ஒர்க் ஆகல, எஸ்ஆர்எம் உடைய பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்கு இதுதான் ஒரே லிங்க். ஓகே ரைட். ஸோ few people what they will do is they will say, sir, I have clicked on forgot password in the Gmail, but it is not working. Okay, for setting the SRM mail ID password, this is the only page where you can set the password. Otherwise, you will be entering the same old password. Okay, right. So you when you log in into Gmail and you click on the square button, you will have all the Gmail services. There you can find the classroom. Okay, so Gmail la login பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கொயர் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா கூகுளோட சர்வீசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல வரும். அதுல கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இருக்கும். ஸோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இட் வில் டேக் யூ டு கூகுள் கிளாஸ் ரூம். அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது இன்வைட், இப்போ உஷா மேம் இல்ல டேனியல் சார் உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறாங்க, நீங்க இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணணும்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும், டிக்ளைன் ஜாயின் இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னாக்கா இப்போ நீங்க கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் த கிளாஸ், okay, so Usha ma'am or Daniel sir will be sending you the join link. So once you join the GCR, that is Google Classroom, there will be 3 tabs here: stream, classwork, people. Okay, stream la da ungaloda classes. So in the Google Meet ங்கற இடத்துல if you click on this join, it will take you to the class. இப்போ நம்ம எப்படி மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி the classroom will open and the teacher will handle the class. Then classwork. ஸோ இந்த கிளாஸ் ஒர்க்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அசைன்மெண்ட்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஒர்க்கில் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் வரும். ஸோ இது எல்லாமே அசைன்மெண்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஸோ த ஃபேக்கல்டி ஹஸ் கிவன் தி அசைன்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் டன் இட். ஓகே, தென் பீப்புள், ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் தி teachers, who are all the participants that you can view here. Okay, so I think you people are clear with the process. Okay, that is SRM services like attending the classes or payment of fees or getting your student details. It can be done only by SRM mail ID and password. You cannot access with your personal mail IDs. Okay, SRM உடைய services கூகுள் மீட்ல வந்து கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஃபீகார்ட்ல போயிட்டு டியூஷன் ஃபீஸ் இல்லை செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஃபீஸ் பே பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து ஸ்டூடெண்ட் லாகின்ல போயிட்டு உங்கள் மார்க்ஸ் என்ன, உங்கள் அட்டண்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து எஸ்ஆர்எம் மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு, அது ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு செட்னாக்கா அது திருப்பி அந்த லிங்க்ல போய் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த எஸ்ஆர்எம் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ஹோம் பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த லிங்க்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாஸ்வேர்ட் அப்டேட், ஃபீகார்ட் போர்ட்டல், தென் ரிசல்ட்ஸ், தென் ஸ்டூடெண்ட் லாகின். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? Sir, doubts will be clarified last, sir.
Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. One more information before I'm calling Usama. So, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே காலேஜோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ வாண்ட் டு ரிசீவ் ஆர் யூ வாண்ட் டு ஓப்பன் எனி டாக்குமெண்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும், வெப்சைட்ல இருக்கிற எனி டாக்குமெண்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஒன்லி யுவர் அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி. வித்தவுட் அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி இல்லாம பர்சனல் மெயில் ஐடியில நீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நோ ஒன் வில் கிவ் யூ அக்செப்டன்ஸ், வில் ரிஜெக்ட் தட் மெயில். Okay, official email இல்லனா every document will be open in our website itself. Okay, எதுக்கு இது பண்றோம்னா so that we know that who is accessing our file. You are not going to give access to the other people outside SRM க்கு access கிடையாது. அதுக்காக we are doing this one. Right now I request the Dr. Usama to take the session. Good evening to all learners. I'm Usha. I'm taking care of Yoga. I think all information reached our coordinator, program coordinator Venugopal sir, and Professor Daniel sir, and another Professor Govindaraj sir. They are very much helping to students. If you have any doubts and any issues, you can call me and clarify the problems. You have doubts, you can call me also. And more or less, you have all details in websites. And also, we have a WhatsApp group now, 2 groups, batch 1 and batch 2. 1 to 100 in that. After 101 to 200 in second batch. Classroom app also, it's like that I'm presenting. One second. Got it, I think. Yeah, you can see batch 2 people inside. Ma'am, screen share ஆகல ma'am. Screen share ஆகல. Share ஆகலையா? ஆகல ma'am. Share entire screen இருக்கு சார். Visible ஆகல ma'am. Yes. I think now it's sharing us, sir. Yes ma'am, yes ma'am. Yeah, okay. We have batch, already batch 1, batch 2, classroom hub. You have inside that classroom hub, we given the inviter, accept. Okay, this is the small steps only. Some people not getting inside. Today you clarify that. Yeah, okay. I think almost you got some ideas. You have any doubts? You will clarify after the session. I think enough for me. Thank you ma'am. Yeah, thank now I request Sambat sir. Sambat sir. Yes, I'll. Yes, sir. The session is yours. Okay. வாழ்க வளமுடன். First of all, I'd like to thank SRM management for arranging this wonderful program to educate the students. My special thanks to Dr. Venugopal sir, Daniel sir, and other professors of SRM. As Dr. Venugopal sir said very clearly, SRM and World Community Service Center are jointly doing this course. And all the students who joined this have really taken a right decision to join this course. It is a very wonderful program for your life skill. This program is not taking just like other degree. This program is to develop your life skill so that you lead a healthy and peaceful life
and be successful in your career as well. Professor Venugopal sir முதல்ல சொன்னாங்க, the study center has to be selected your choice only. Nobody is going to compel you have to join this study center. யாரும் உங்களை கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க. You can conveniently whichever study center nearer to your location, you can join those study center, because the study center is a must to learn the physical exercise and the initiation. Meditation சொல்றோம், தவன் சொல்றோம், தீட்சை சொல்றோம். இதெல்லாம் பண்ணணும்னா you have to personally visit. It cannot be done online. It has to be, you have to visit the study center, then only you can learn all those things. So that is the reason it is made compulsory now. Even the all year PCP program is also one such program only, where you will feel that certain things has to be felt. Whatever we say, it cannot be understood unless you feel for yourself. So these are the things, it is a compulsory. Many people think whether I have to go and all, but it is a must. Once the people who go there and come, they give a wonderful experience as well. ஸோ இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ஆகணும். உங்களால் ஸ்டடி சென்டர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா, யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு கால் மீ எனி டைம். மை நம்பர் இஸ் 9176629956. This is my number, 9176629956. So nearer to your location, you can join your study center. In case some study center says that they are not conducting or they are not comfortable in doing, maybe certain study center may not be in a position to do that, you can call me back and tell, I will suggest you other study center where you can do that. So this is the selection of study center is a first process where you have to immediately after applying, please ensure that you selected your study center so that you can in regular touch with them to understand the course and regularly attend the program. There will be regular program in the study center. You can go there and attend the program. The other important point is, Dr. Venugopal has said that one-time initiation and practical fee to be paid to the study center. This amount is 1,750, 1750. You need not pay single pay more than that. This is amount only you have to pay. If some study centers are demanding more cost or more money from you, you can call me directly and tell, you need not hesitate, because no problem, they are not supposed to do that. From WCC, we have given a very clear instruction from our president that they have to collect only this amount. So no study center are supposed to take more than 1,750. If any study centers are demanding, you are most welcome to call me and that issues can be sorted out. But certain people are asking question to the study center, why I have to pay this amount? This also was very beautifully explained by Dr. Venugopal sir. What is the purpose of this? What we are doing? All these things has been explained. You will stay at all year. And in addition to that, the study center is also going to provide you books for you. In addition to SLM, the study center also will provide you books. You can collect those books also. If you have any problem in all these things in study center, you are most welcome to talk to me, and you are from which study center, your name and other details, you can give it to me. You need not hesitate. If you talk to me, it is not a complaint. It is information you are providing me. I'm not going to tell any of your name and all those things. I know how to handle that in a different way. But it is a must to talk to me and tell me what is that. Now, if any problem with the study center, you please call me and talk to me. Do not hesitate. Other than that, there is all things have been beautifully explained by the SRM professors. So it is a wonderful program. So if any other queries, as already other people said, you can always talk to me. SRM is a wonderful institute. In joining SRM, keep smiling, be realistic, and have a meaningful life. SRM, smiling, realistic, and meaningful life. Wonderful life. God bless all of you. New definition given. Thank you, sir. Now is the time for you to learn us. What any the queries you're having, any doubts you're having, you can ask one by one. Good evening, sir. Yes, ma'am.
Sir, for the ones in Bangalore, we haven't been allotted any. I mean, we are not sure about the study center. I had spoken to one sir, Dhanapati sir. Sampath Kumar sir had shared this number, but he just told us that he will be informing once the admission process is over and once sir sends the list of students. So the one thing is, sir, we are all from different parts of Bangalore. Like, Sobhana, so we are. Sobhana, Yes, sir. I will answer to your query. Yes, sir. All the classes or theoretical classes are given by online. Right from Kanyakumari to Kashmir, anywhere you can study the theory subject. Clear? Yes, sir. Actually, this practical is given for every semester. One practical is given. Usha, correct, Anama? Usha, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. New syllabus la first semester were practical, second semester were practical, third semester were practical, fourth semester la for practical and the project. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Right. So இது எதுக்காக வேண்டி இந்த கோர்ஸை இப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தியரி மட்டும் ஆன்லைன்ல படிச்சா பத்தாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அதான் இந்த கோர்ஸ் டிசைனுடைய இம்பார்ட்டன்சி. Sir, I don't understand Tamil. Yes. That is the importance of the course designing. The next point is you are asking about the center. It is Yes, not sir. a study center. You remove the term study center from your mind right now. It is a practices center and they are providing only the practices. That Yes, sir. you can call Professor Sampath Kumar because there is a one student from Trichur. He doesn't have any classes in Trichur and nearby Kollam or Koilon they have got the class, but he is not comfortable to go there. He said from Coimbatore they have got a center, nearby Pelamedu they have got a center, he is comfortable. And he has given that number, he has spoken to that particular mantram and other thing. They call it as a mantram, we call it as a practices center. Instead of going regularly, you devise a class more of attending the classes and other thing to the particular thing and cover the subject and study that one. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Actually, Sampath Kumar sir had given Dhanapati sir's number. We had contacted him. He said once Sampath Kumar sir updates the list of Bangalore students, then they will we can contact him and he'll let us know. I will give you one more example. There is a student from Dehradun. She called me. I directed to Professor Sampath Kumar. I know very well that Delhi we have got a one practices center and it is run by Professor Sivasankari and her husband. I can directly tell that one, but I didn't open my mouth. I clearly explained to the student to contact Professor Sampath Kumar. Sampath Kumar has directed her and she is happy and she has joined the program. When a person is studying from Dehradun, you think about it. Then there won't be any issue for the people like you to study from Bangalore. Anyhow, it will be updated. Once we give the list to him, the number of students, those who have joined, we will give the list to to Professor Sampath Kumar. Then he will decide. Okay. Madam, you don't worry about that. Madam, you don't worry. I already spoke to him. Yeah. They will organize a class. They will give you a book, everything. I spoke to Mr. Dhanapati already. Don't worry about that. Okay. Thank you so much. Any queries? Next one. சார் வணக்கம். 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 வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். என்னோட பேரு முனைவர் மா சித்ரா கண்ணு. சார் எனக்கு தமிழ் மீடியம் வேணும்னா நான் இப்பவே சூஸ் பண்ணிக்கணுமா இல்ல எக்ஸாம் டைம்ல பண்ணணுமா? இந்த மீடியம்ங்கற வேர்டை வந்து உங்க மைண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. சரிங்க சார். SRM is providing the option to write the examination in Tamil. ஓ எக்ஸாம் அப்பதான். ஓகே. ஆனா நீங்க படிக்கிறது தமிழ்ல படித்துக் கொள்ளலாம். உங்களுக்கு அந்த பிராக்டிசஸ் சென்டர்ல போயிட்டு இங்கிலீஷ் புக் வேணும்னா இங்கிலீஷ் புக் வாங்கிக்கலாம், தமிழ் புக் வேணும்னா தமிழ் புக் வாங்கிக்கலாம். சரிங்க. எப்படி நீங்க 1750 ரூபாய் கொடுத்தே ஆக வேண்டும். சரிங்க சார். ஓகே. ஆனால் உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கறது இங்கிலீஷ் மீடியம் தான், ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டர்ன் தான் கொடுப்போம். எங்களுடைய SLM அதாவது SRM உடைய செல்ஃப் லேர்னிங் மெட்டீரியல் இட் வில் பி இன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஸ் பர் தி UCG நார்ம்ஸ். கண்டென்ட் மோர் ஆர் லெஸ் 90% இதுவும் அதுவும் ஒன்று போல இருக்கும், பெரிய மாற்றம் இருக்காது. ஆனா தமிழ்ல உள்ள கண்டென்ட் எங்க வெப்சைட்ல இருக்காது. புரியுதுங்களா? SLM இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இருக்கும்.
தமிழ் புத்தகங்கள் அந்த பர்டிகுலர் பிராக்டிசஸ் சென்டர்ல வாங்கி பயிற்சி வாய்ப்புகளோடு போகும்போது அதையும் நீங்க கற்றுக்கொள்ளலாம். பரீட்சை வந்து கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்லயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும். நீங்க தமிழ்லயும் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம். நன்றி நன்றி. வாழ்க வளமுடன். விளக்கத்துக்கு நன்றி. Next person. Any questions? சார் என் பேர் பாலச்சந்தர். சொல்லுங்க. இந்த பிராக்டிஸ் சென்டர்ஸ்க்கு வந்து எதுவும் டாக்குமெண்ட் எதுவும் ப்ரூஃப் நான் எதுவும் சப்மிட் பண்ணுமா சார்? இல்ல, எதுவுமே. அது பிராக்டிசஸ் சென்டர்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, சென்டர்ல அட்மிட் ஆகும்போது இங்க எஸ்ஆர்எம்ல அட்மிட் ஆனதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் அவங்கள்ட்ட காமிக்கணும். ஓகே. ஆனா மெயினா அத வந்து ப்ராசஸ் என்னங்கறத சம்பத்குமார் சார்ட்ட கேட்டுக்கோங்க. You have to give உங்களுடைய SRM ID registration நம்பர் கொடுத்துருங்க. நீங்க அட்மிட் பண்ண உங்களுடைய டீடைல் கொடுத்துருங்க. because they will also conduct an internal exam. அந்த பிராக்டிகலுக்கு உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்க பேர் போட்டு தான் அந்த இன்டர்னல் மார்க் அனுப்ப முடியும். அதனால அந்த டீடைல் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா போதும். Okay sir, thank you sir. When will the class will be commencing? Prior to that, regarding internal mark ஆயிட்டு, அதாவது பயிற்சி மன்றங்கள் வந்து, அதாவது மன்றம் சொல்றோம்னாலும் சரி, நம்ம பிராக்டிஸ் சென்டர்னு நாங்க சொல்றோம். பிராக்டிசஸ் சென்டர் உங்களுக்கு ஒரு பிராக்டிசஸ் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வச்சிருவாங்க. வச்சுட்டு அதுல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க. பட் ரிகார்டிங் யூனிவர்சிட்டி பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாம், it will be conducted only by SRM, by authorized professors, and even your practicals and projects, both the things will be conducted on online for the semester. We have requested the management that should also be conducted in future also on online. We are trying for the best. Okay, but all the theoretical paper you have to come to the selected centers, exam centers, and write the examination. In the center selection, that is the selection of the center option will be provided to you. Once you have not selected the center, it is freezed in the sense it stands that Katangulathur is the center opted by you. Then another one more question. There are some questions it comes frequently. Sir, it is not in the book. The question is out of the book. Yes, it will be out of the book. நீங்க MSc முடிச்சுட்டு after completion of the MSc, you are qualified to become a professor and you are qualified to become a yoga instructor. So you should have a thorough knowledge about the subject. So there are some questions which will have that a practical application oriented question based on your syllabus, which may not be covered in the book, will also be asked to test your real knowledge, original knowledge, how much is possessed. Because the evaluation pattern is also like that. We never expect the student should exactly write what it has been given it in the book. Because SRM pattern of giving the degree is, we are not simply giving the degree. Along with the degree, we give confidence, self-confidence, then decision-making capacity, then standing your individuality among the group. This is the success behind the SRM. Clear? So this question, because any PG program from SRM, question pattern will be like that only. For that, we give additional links, additional material, additional videos or something else. Everything will be uploaded in the GCR that might have been explained by Professor Daniel Rajkumar. So right from the beginning itself, you bring up your mind that you are going to be the subject matter expert in yoga. That is the reason why we provide the system of orientation and what is called value addition material. Everything is provided by SRM. Moreover, WCSC is doing a wonderful service. They are giving practices at a throwaway cost, what we can say. This 1,750, நீங்க வந்து போய் 3 நாள் ஸ்டே பண்றீங்க. Even one day stay, it will cost 1,500 rupees. You think about how much money charity they are doing that one. If at all, if you want to pay any amount, don't pay to the mandram. When you are going to the final day, no, once you are really happy, pay to the charity, let it go to the WCSA, so that your amount will be utilized by the other students and other things, and your contribution will be to the society, not to the individual person. Clear? Yes. Right. Now question.
Sir, we have done our first semester tuition fee payment. When we associate with the center, do we need to pay for the books, sir? No, No. that's what he has told. No, 1,750 is the one-time charges you have to pay. Regarding the book fees and other thing, if anybody asks, see, if you have you paid with the center 1,750, No, sir. that you have to pay. Okay, okay. That one-time fees you have to pay. Take the receipt, keep the receipt very safe. Okay. Always. Okay. Okay, sir. And send the photocopy with your registration number and everything, but don't use WhatsApp. If you send it by WhatsApp, it is an informal message. Send it by mail and other thing. Have the culture of seeing the mails, seeing the portal, and using the e-technology. You are coming to the prestigious university, all India level top within 20 ranks university. So use the e-portal. In fact, yoga is not being provided on online by any university in South India. This is the first university they are providing in online yoga education. So you use this one, and we are charging you very economical and affordable cost only. In fact, management asked me to raise the fees, and WCSA and ourselves sit, and we have not, okay, we are doing a societal service, sir. We should not charge exorbitant like that. So that is why the system is like this. Clear? Yes, sir. Okay. Any questions? Daniel sir, the MBA page related share பண்ணிருந்தாங்க சார் ஸ்கிரீன். அதே மாதிரி MSc யோகா ரிலேட்டடா பேஜ் எப்ப பார்க்கலாம் சார்? இந்த அனௌன்ஸ்மென்ட் டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுருந்தாங்க. Sir, it will be updated by tomorrow or day after tomorrow. Okay, sir. Okay. Same place, instead of clicking MBA, you click MSc Yoga. The new admission கீழ இருக்கிற MSc Yoga click பண்ணுங்க. Only till September 30th. After September 30th, உங்களுக்கு நார்மலா வந்துரும் வந்துட்டு. PG UG இருக்கு இல்லையா? அங்க உங்களுக்கு விசிபிள் ஆயிடும். Okay, sir. Yes, sir. Right. Other doubtsனா நீங்க உங்க கிளாரிஃபிகேஷன் அந்த டீடைல்ஸ் இல்லனா உங்களுடைய ப்ரோகிராம் ஹெட் இருக்காங்க உஷா மேடம் இருக்காங்க அவங்க கேட்கலாம். ஓகே தேங்க்ஸ் சார். சார் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் டேட்டு கிளாஸ் டைமிங்ஸ் எல்லாமே அந்த போர்ட்டல்ல ஜிசிஆர்ல இருக்கும். அசைன்மெண்ட்டை கடைசி நேரத்தில் அனுப்புறாங்க. லாஸ்ட் செமஸ்டர் முடிய நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த செமஸ்டர்ல இருந்து நீங்க அசைன்மெண்ட் லேட்டா அனுப்பிச்சீங்கன்னா 50% of the weightage will be given to you. We won't say 0 mark. We will give the mark. But however excellently you have written, I have instructed the professors very clearly when it is come late, but don't make 0 mark to the student. We don't want to punish the student. We want to make them to realize the sincerity in studying the subject in SRM. They will be given only 50% of the mark. உங்களுக்கு 30 marks அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 15 அல்லது 16 தான் போடுவாங்க if you submit very late. ஸோ ஓரியன்டேஷன்லேயே சொல்லிட்டேன். எனக்கு தெரியாது சார் சொல்லாதீங்க. தயவு செய்து உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கேட்டது உங்க நண்பர்களுக்கு புரியலைன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இட் டசன்ட் மேட்டர். Yeah, so this is Kalpana from Bangalore, sir. Just wanted to know whether, like, for during exam times, whether accommodation will be provided at the university or we have to make our own arrangements. It cannot be given the assurance for accommodation because as such SRM cannot provide any accommodation. The reason is beyond our expectations, students have joined in SRM this year. Even the regular student, they pay around 2 lakhs or 3 lakhs. We are unable to provide the accommodation to them. I am very sorry to that one. And in exceptional case, 1 or 2, if anybody asks, if I can do personally, I can do, but it depends on your luck. I cannot say because hostel charges and other thing is totally different. It may vary from 1,000 to 1,500. Even nearby Kodvanjeri, Katangalatur, now plenty of hostels and stays. They have started doing the business. Now it is a flourishing, and you can try that also. Fine, sir. And when will be the 3 days PCP at? Yes, that is now you have joined. You have joined this now. Yeah. The PCP will be in the 4th semester. Every semester, it will normally the examination pattern will be June and December. But in research education, it will be January and July. Okay. Now you have joined in. Your first examination comes in January. Then next it will come July. Then again it will come January. Again it will come July. So July in the sense, and
June probably you will have. Okay, June 2024 you will have, and that intimation will come from Professor Sambat Kumar, and some optional dates also they will give. And if possible, this time I will join for this time. Fine, sir. Yeah. Okay. And just one But more question. I want to really say how the students are interested in doing this one. Fine. So far, I have not gone due to Corona and other thing. Now, they have also invited me many times. And this time I plan to see, because we will do this asynchronous mode. So how successful it is, the result also I want to know. Fine. And like all the books will be given at the Mandram, sir, meditation. Yes. All the books. All the e-books will be available in our website. Okay. What? Yes. Like at Mandram, what will be getting? Mandram will provide you the hard copy. For that only you have to pay 1,750, including the 3 days stay and the book and the class. Fine, sir. Yeah. For all the semester, 4 semesters. Okay, sir. Fine. Yes. Thank you. Yeah. So good evening, sir. I'm Dr. Nitya. I myself is a faculty working at SRM. So I have a very basic doubt. In the online classes, it will be happening only in the weekend, like Yes. weekdays. Yes, madam. Weekdaysல போட்டா நீங்க வருவீங்களா? அதனாலதான். Yes, sir. And also exams weekend தான். அப்புறம் என்னைய கேட்பீங்க. இந்த பிசினஸ் எஜுகேஷன் வேணுகோபால் எனக்கு கிளாஸ் போட்டாரு. அதனால ஸ்டூடண்ட் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, என்னைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க. No, not like that, sir. Anyways, I'm very happy and proud to be a part of this team, sir. Yes. So thankful. Very happy. One more thing I would like to share. This regarding this PCP classes, the personal contact program we say, but online PCP classes, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாட் வந்து பஃபர் வச்சிருக்கோம். அதாவது ஏதாவது ஒரு அவர் எதர் மார்னிங் வரும், ஈவினிங் வரும், அவங்க ஸ்லாட் வந்து பஃபர் வச்சிருப்பாங்க. அது எதுக்காக வேண்டிய அந்த பஃபர் வைக்கிறாங்கன்னா, ப்ரோசஸும் உங்களை மாதிரி அவங்களும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். அவங்க மெக்கானிக்கலா எடுக்கணுங்கிறது ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். அவங்க ஏன்னா டெலிவரி ஃப்ரம் த பிரைன் தே ஆர் கிவிங். Sometime if they are not physically not doing well, or they are not able to, due to some other reason, personal constraints or administrative constraints, if they are unable to attend the classes, உங்களுக்கு முன்னக்கூட்டியே அந்த செஷனை வந்து அந்த பஃபர் கிளாஸ்க்கு அவங்க சொல்லிடுவாங்க. திஸ் கிளாஸ் ஹஸ் பீன் போஸ்ட்போன் டு சோ சோ டைமிங்ஸ் அப்படிங்கிறத அட்வான்ஸா இன்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? சம்பத் சார், ப்ரொஃபசர் சம்பத். எஸ் சார். இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸரால ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துல கிளாஸ் எடுக்க முடியலன்னா, சரி, ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அவர் அட்வான்ஸா சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அந்த டேட்டுக்கு அந்த டயத்துக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்துருவாங்க. எனக்கு வந்து எடுக்க வேண்டியது 12 மணி நேரம் எடுத்தா போதும் சார். ஓகே சார், பண்ணிக்கலாம். அந்த 12 மணி நேரத்துக்கு மேல எடுக்கிறது அவங்க விருப்பம். ஆனா காசு வாங்கக்கூடாது. Of course. காசு வாங்கக்கூடாது. Definitely not. Where to update the message? நான் எங்க அப்டேட் பண்ணனும் சொல்லிடுவா சார்? என்ன சார்? எங்க அப்டேட் பண்ணனும் சொல்லிடுவா சார்? கிளாஸஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்க அப்டேட் பண்ணனும் சொல்லுவா சார்? அதெல்லாம் ஃபேக்கல்டி கிட்ட இப்ப சொல்ல வேண்டாம். சரி சார். ஓகே. அது வந்து தனியா ஒரு யூடியூப்போ வாட்ஸ்அப்போ போட்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரியட்டும் இல்லையா? ஆமா. இல்ல அது ரொம்ப டீடைல் ஆயிரும். சரி சார். ஓகே சார். இப்ப இந்த அளவு கேக்குறதே அவங்களுக்கு கணையமா சூடா இருக்கும் மண்ட. ஓகே சார். ஆமா. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுப்போம். ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தானே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுவாங்க. அதான் அந்த பிசிபி கிளாஸ் போடுறீங்கல்ல டேனியல் சார். சரி சார். அது அந்த ப்ரொஃபஸரை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க. First day ஒரு half an hour briefing, it should be done by the professor. Yes, where the student has to come, how he has to look it out, where the question it will be there, where they have to upload the details of the assignments, how it will be evaluated, how the marks are counted, everything you can accept this. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன் டேக்கு நம்ம சாரை வர சொல்லுவோம். அதாவது சம்பத்குமார் சாரை காலேஜுக்கு வர சொல்லுவோம். வர சொல்லி ஸ்கிரீனை போட்டு கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. ஓகே சார். அவருக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் மன்றத்துக்கு சொல்றது சரியா சார். அந்த ப்ராக்டிகல் சார், when you are free, you just make a call to Daniel Rajkumar and spend some half an hour or 1 hour. We will briefly explain the process, sir. Okay sir, we will do that. Okay sir. Right sir. Sir, one more thing. இப்போ some of the students YouTubeல இருக்காங்க, they have already paid the registration fee. Tuition fee நிறைய பேரால பே பண்ண முடியலன்னு நிறைய பேர் கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது கோவிந்தராஜன் this issue, yes sir. Please you address this issue very quickly and get it resolved by
அட்மிஷன்ல யார் பார்க்குறோம் சீதாராமன் சொல்லி பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே சார். Because they are very eager to join the class and they want to attend the. Because lot of students are calling me. கொஞ்சம் பாருங்க சார் ப்ளீஸ். ஈவன் நவ ஆல்சோ யூடியூப்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க லைன்ல. ஒன்னு பண்ணுங்க சார், அந்த மாதிரி கூப்பிடுற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரையும் ஒரு ரீசன் நம்பர் அல்லது ஏதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க. அத வேணா ஒரு அது என்ன பண்ணலாம் கோவிந்தராஜன் சொல்லுங்க. இல்ல எனக்கே டைரக்டா கால் பண்ண சொல்லுங்க சார். நீங்க ப்ரொஃபசர் கோவிந்தராஜன் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க சார். கோவிந்தராஜன் நம்பர் வாங்கிட்டு கால் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் we will see that one. அது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு சொல்லுங்க சார். ஓகே, நான் I will ask them to call இவரு கோவிந்தராஜன் சார் பண்ண சொல்றேன். ஏன்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோடிங்ல இவங்க ஸ்ட்ரைட்டா டாக்குமெண்ட் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி போட்டுருப்பாங்க. அப்படி போடும்போது என்ன கிடைக்குன்னா ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வந்து கலர்டு டாக்குமெண்ட், கலர் லெட்டர்ஸ். So it may not have the visibility when we take the print and controller office will reject it. இதுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா சிம்பிள் மெத்தட். நீங்க சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுங்க. அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பியை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்க. ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. இல்ல அவங்களுக்கு they did not get any message what for they didn't get ன்றதே அவங்களுக்கு தெரியல. இல்ல அது சொன்னால ஒளிய. இல்ல it may be one of the main reasons. Anyhow you ask them to call all the student to Professor Govindarajan. Govindarajan will get the application number and resolve it immediately. Okay, fine. Okay. So you ask them to join whoever is interested. And they can join up to this month end, sir. That I already told everybody. Yes, we are telling in the meeting also. We will take care, and Usha is there to take care of the student independently, sir. Okay, fine. Right, sir. Okay, sir. Okay, sir. I'm here only. Okay, sir. Right. Sir, avladhaan enga sir doubt. Shall wind up, sir? Sir, yeah, we will wind up. Already 9 students left. We can wind up. Thank you all. Hello sir, என் நேம் முரளி சார். ஒரே ஒரு டவுட். எக்ஸாம்க்கு வந்து சொல்லுங்க முரளி சொல்லுங்க. எக்ஸாம்ஸ் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸும் வீக்கெண்ட்ஸ்ல தான் இருக்குமா சார்? சார் இது வந்து ஒரு எம்பிரிக்கல் क्वेश्चन. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா actually what we have nominated is Thursday, Friday, Saturday, Sunday. இந்த 4 நாள்ல எக்ஸாம் நடத்துங்க அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்து கொடுத்தோம். இப்போ இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல மேனேஜ்மெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் எக்ஸாம் நடத்தியிருக்காங்க. ஆனால் எக்ஸாம் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் எக்ஸாம்ங்கிறது வீக்கெண்ட்ல தான் நடத்தணும் அப்படின்னு ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் பை த பப்ளிக். நான் வெளியூர்லேருந்து வர்றேன் சார், எனக்கு 5 நாள் சேர்த்து நடத்திருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். நான் தப்புன்னு சொல்லலை. பட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்னா வீக்கெண்டில் கிளாஸ் கொடுக்க, வீக்கெண்டில் எக்ஸாம் நடத்துங்கன்ட்டு. மேக்ஸிமம் 1 or 2 days, எய்தர் ஃப்ரைடே ஆர் மண்டே. இட் மே பி கிளப் ஆர் இட் மே நாட் பி கிளப். ரைட். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வரும்போது தெர் இஸ் another இஷ்யூ. எப்படி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மாசத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும். 2 நாளாக போகும்போது உங்க எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே யூ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த ரிசல்ட், யூ பே த ஃபீஸ் அண்ட் கண்டினியூ. யுவர் டைம் டேபிள் வில் கம் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் தி சப்ஜெக்ட். இப்போ இக்னோல் எடுத்துக்கிட்டாலும், அதுக்கு அடுத்தது ஐஎம்டி காசியாபேட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும், தென் லவ்லி ப்ரொஃபஷனல், இந்த 3 யூனிவர்சிட்டியுமே கொஞ்சம் லீடிங் and we are trying to compete them also. இவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா எக்ஸாம் பாட்டு போயிட்டு இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் அகடமிக் ப்ராசஸ் ஒரு ஓரமா போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வில் நாட் வெயிட் ஃபார் த ரிசல்ட். ஸோ யுவர் அகடமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வில் நாட் கெட் அஃபெக்டட். நீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபீஸ் பண்ணுவேன், எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிற அந்த 2 மாசம் மீன்ஸ் இட் வில் go around 4 weeks, 8 weeks. If 8 weeks gone, then another 2-3 weeks only it will be there. Practically it is very difficult for you to concentrate on the subject. At the same time, it is rather very difficult for the professor to take the classes in the proper way to have the better counseling. Right. Then, so far we have been talking about class, but it is not a class at all. That I want to make it as the final point. The what they say is it is a counseling hours. So, கொஞ்சம் மைக் ஆஃப் பண்ணு. What the government says is distance education learners have to study the subject and come here to interact and get the issues solved. If they are doing only the counseling hours, but practically it is not possible. Anyhow, process will take the key points and the classes. Clear? So self-study system will be more. Okay. Any questions further?
Hello, sir. Good evening, sir. One doubt, sir. Regarding that practice centers, do we need to enroll by ourselves or it will be assigned to us? You ask Professor Sambat Kumar. No, once you pay the fees, you find out in case of any nearer practical center you are not aware of, you can call me, I will suggest you. Okay, sir. Okay. Thank you. The next question, or shall we wind up? Sir, what will the timing be for the weekend classes? Weekend classes, it will start from 9 o'clock and evening up to 6 o'clock. It will be there, including the buffer times. And every 2 hour session, we will give you a small break. It is not practically possible for the student to continually sit on the system and hear the thing. So for every 2 hours, there will be a small gap. Then there will be a lunch hour will be provided. Like that, it will be there. That is the online system. Okay, sir. Thank you. You can see the timetable, you will get it clarified. It is a standard pattern we are giving for all the program. The next question. Namaste, sir. Currently I am working in Karnataka. Mithun Krishnan, Sir, am I audible? Yes, now. Sir, it's my doubt is regarding the study center. So all study center questions should be asked to Professor Sambat Kumar. Okay, sure. So you can not in a hurry, you can ask him, he will clarify. Okay, sure. Okay. Yeah. What you have told study center, not study center. Sorry. Only practice center. Sorry, sir. Sorry. You remove because study center terminology is removed and banned by university language. Oh, okay, sir. Okay. சார் வாழ்க வளமுடன் சார். சொல்லுங்க சார். நான் ஆக்சுவலி இந்த கூடுவாஞ்சேரி மன்றத்துல இருந்து அங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சார். அங்க சண்டே மார்னிங் கிளாஸஸ் இருக்கு, எங்களுக்கு ஹாஃப் டே கிளாஸ் இருக்கு. இந்த கிளாஸ்லயும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணணுமா சார்? ஆன்லைன் கிளாஸும் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களோ பண்ணலையோ, எஸ்ஆர்எம்ல கொடுக்குற கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற கிளாஸ் மேண்டேட்டரியா நீங்க அட்டன் பண்ணணும். ஓ, ஓகே சார். It is compulsory class for the subject. இப்போ இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணா நாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு கூடுவாஞ்சேரி மன்றத்துல கொடுக்குறாங்க, குரோம்பேட்ல கொடுக்கல, அதுக்கடுத்தது போரூர்ல கொடுக்குறாங்க, அம்பத்தூர்ல கொடுக்கல. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் யூனிக்கா ஒரு கிளாஸை கொடுத்து ஒரு ஐடியா கொடுத்து அதுல வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது இவங்க பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இப்ப எஸ்ஆர்எம் சிலபஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகாம போயிடுறது. எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி லிங்க்ல வரும்போது இந்த சிலபஸ் மட்டும் உங்களுக்கு அவங்க பிஎஸ்சி, டிப்ளமோ, எம்எஸ்சி எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க. இதுல அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் யூனிக்கா இருக்கும், உங்களுக்கு மட்டும் நீங்க கத்துக்குவீங்க. ரெண்டாவது உங்க பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான் உங்க பேட்ச்ல வருவாங்க, இன்னொரு பேட்ச்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட் கூட உங்க பேட்ச்ல வர முடியாது. ஓகே சார். சார் நமஸ்காரம். நமஸ்காரம், சொல்லுங்க. என்னோட நேம் காயத்ரி. சார், ஐ ஹேவ் அ டவுட் தட் இப்போ வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அப்போ சாட்டர்டே சண்டே 2 hours வில் பி தேரா, இல்ல எப்படி சார் இருக்கும்? 2 நாளும் 2 hours இருக்குமா, இல்ல எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவீங்க, இல்ல ஹோல் டே கிளாஸ் இருக்குமா? எனக்கு அது இருக்குமா, நீங்க டைம் டேபிள் வர பாத்துக்கோங்க. மொத்தம் கொடுக்கிறது 12 மணி நேரம் ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே. உங்களுக்கு இருக்கிறது தியரி சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 3, 36 மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்கும். இந்த 36 மணி நேரத்தை அவங்க டைம் போட்டு கொடுப்பாங்க. காலையில 9 மணில இருந்து 6 மணி முடிய தான் சொல்றோம். இடையில உங்களுக்கு கேப், ரிலாக்ஸேஷன் டைம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. காலையில இருந்து உங்களை அப்படியே சிஸ்டத்துல உட்கார வைக்க மாட்டோம். சார், என் क्वेश्चन அது இல்ல சார். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மேரிட் இல்ல மேரிட் உமன்ஸும் இருக்காங்க. they will be having small kids because எனக்கு 2 வயசு குழந்தை இருக்கா. இல்ல அது உங்க பர்சனல் மேட்டர். that is my prior question. இல்ல உங்க பர்சனல் மேட்டர் போறதுல ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாரும் இருக்காங்க. கிளாஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு எல்லா அது நான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கன்வீனியன்ட்டா தான் போடுவோம். பட் கிளாஸ்ங்கிறது கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஓகே. இட் will not affect your personal affairs. நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா உங்க கன்வீனியன்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஒரு கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்றீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல வாங்க. அப்படி ஸ்கிப் பண்ற போது அவங்க ஆப்சென்ட் போட்டாங்கன்னா you tell your difficulty to me. But if you continuously skip the class, it will be an issue to you.
இல்ல அது பண்ண முடியாது சார், பண்ண கூடாது. லைக் நம்ம அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு தானே ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். தட் இஸ் தி மெயின் क्वेश्चन. அதனால தான் இப்போ தட் இஸ் மை பிரையாரிட்டி. ஓகே, थैंक यू சார். டன் சார் வணக்கம். கோமதி நாயகம் சார். சொல்லுங்க சார். அந்த நெட் ஐடி செட் பண்ண சொன்னாரு. பாஸ்வேர்டு வந்து இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டேவா இல்லைன்னா வேற எதுவும் செட் பண்ணணுமா? அது என்ன செட் பண்ணி பார்த்தா என்னால பண்ண முடியல. இல்ல இல்ல, நீங்க வந்து உங்களுக்கு பசங்க இருக்காங்களா? சரிங்க சார். பசங்க இருக்காங்களா? இருக்காங்க சார். பசங்க என்ன பண்றாங்க? ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏஜ் மோர் than 45 something else I think. இல்ல சார் 39 சார். 39 தான். அப்ப இஷ்யூ இல்ல. ஓகே, ஓகே. நீங்க ப்ரொஃபசர் கோவிந்தராஜன் அப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ சார். ஆல் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் கான்டாக்ட் கோவிந்தராஜன். இப்ப உடனே இப்ப நைட்டே கூட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க, அவர் நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடி அவர் கூப்பிடுங்க, சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, டேனியல், ப்ரொஃபசர் டேனியல் கிளம்பிட்டாரா? Yes sir, yes sir. We will wind up. Yes sir. Thank you students for attending this orientation program. Okay, any doubt you can contact your in the program coordinator Dr. Usha madam. சார், அந்த கிரீவன்சஸ்ல போட சொல்லுங்க சார், இவங்களுடைய போலீஸ் எல்லாம். இல்ல சார், இந்த கிரீவன்சஸ் அது வச்சிருக்கீங்கல்ல, சொல்லிட்டேன் சார். சொல்லிட்டீங்களா? உங்களுக்கு எந்த விதமான டிஃபிகல்ட்டி ஏதாவது அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா, சார் நான் போன்ல சொன்னேன், வாட்ஸ்அப்ல பண்ணேன், I have made a call to so and so, I have made a send it by WhatsApp. Don't say like that. You make it as a record. SRM will address that one, and we will look into that one. So that is why this particular what is called the concept of grievances it has started. Do you know the real meaning of grievances in SRM? What we are operating, we never take it as a complaint. We never take it as a grievances. We take it as an improvement point, learning by process. So when the student faces the issues and other thing, we give the better. We are in fact we are given the opportunity to find out a new solution and innovative methods. Up to the last semester we have not done like this. This semester we are doing like this. So you are all really the blessed people. Good luck. Wish you all the good luck and have a nice day. Thank you, one and all. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you sir. வாழ்க வளமுடன் sir. வாழ்க வளமுடன். Thank you sir. வாழ்க வளமுடன்.